Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Engenho do Léo. Para quem está chegando agora, eu sou o Léo Tomás. E para quem já é inscrito, bora para mais um vídeo, que hoje é sobre marcenaria. A gente sabe que esse negócio de cortar madeira seguindo uma linha não dá muito certo, né? Não fica um acabamento legal. E eu tenho uns projetos aqui para o canal que eu vou precisar fazer uns cortes com mais precisão. Então eu vou utilizar essa minha serra circular aqui para fazer uma serra de mesa, para conseguir fazer esses cortes aí, para ficar um acabamento bem mais legal. Acompanhe aí. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn back to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never
Então pessoal, como vocês viram aí, a serra já foi testada, já está aprovado. Eu tive que fazer umas mudanças e uns ajustes aí no projeto, mas no final acho que ficou bem bom, já vai me ajudar bastante. O próximo passo agora, para melhorar ainda mais, é fazer o esquadro deslizante aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, na descrição dos meus vídeos eu sempre deixo a lista de materiais e ferramentas que eu utilizei. Ou você também pode perguntar nos comentários lá que eu vou tentar responder todo mundo. E se não é inscrito no canal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, tá? Que ajuda bastante o canal a crescer e a gente poder estar sempre melhorando. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.